Good morning students, this is math session 11th standard chapter 1 sets, relations and functions. In this we are going to see functions part 2. Here some elementary functions, types of functions and horizontal test. Some elementary functions. Let us see this arrow diagram. Here both domain and codomain are the same sets. It contains the elements A, B, C, that is both are identical and A is mapped to A, B is mapped to B, C is mapped to C. So this is called as the identity function. Let us see the definition. Let X be any non-empty set. Non-empty means not empty. That is, it contains elements. The function f from x to x is defined by f of x equal to x. That is, nuclear domain element substitute பண்ணோம்னா வர்ற ஆன்சரும் that is rangeம் அதே ஆன்சரா இருக்கணும். For all small x belongs to capital X is called the identity function on x. Usually we are denote this identity function as ix or I. Next see this diagram. Here x and y are the two sets. Okay, here x is the domain, contains A, B and C. Here y is the codomain, contains x, y, z. But the elements in x are mapped to the one fixed element y, isn't it? That is, A is mapped to this y, B is mapped to y, C is mapped to y. That is fixed value. So this is called as the constant function. Let us see the definition. Let x and y be two sets. Here x and y are two sets. Let C be a fixed element of y. That is, C means constant. The fixed element of y here is small letter y. The function f from x to y defined by f of x equal to C. That is constant value. So x க்கு பதிலா நம்ம என்ன value substitute பண்ணாலும் அந்த constant value தான் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. For all small x belongs to capital X is called a constant function. Next we are going to see one note. If x is any set, then the constant function defined by f of x equal to 0 for all x. That is, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம constant functionனா f of x equal to c ன்னு பார்த்தோம். இப்போ அந்த c க்கு பதிலா 0 இருந்துச்சுன்னா then the function is called the zero function. So zero function is the particular case of constant function. So ஒரு constant functionல constant க்கு பதிலா 0 ன்னு இருந்தா then the function is called zero function. Next we are going to see the modulus function. The function f from R to R defined by f of x equal to modulus of x. That is, fங்கிற function வந்து modulus of x ன்னு define பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா then the function is called modulus function or absolute value function. Let us see the definition of modulus of x. That is, we can define these three methods. That is, modulus of x is equal to minus x if x less than 0. So x 0 ஓட எப்பயுமே கம்மியா இருந்தது அப்படின்னா we have to define the modulus of x as minus x in all the cases. Like that, x value is greater than 0 means you have to define the modulus of x as plus x. That is here also. Okay, if x value is equal to 0 means at that time modulus of x value is 0. So sometimes we may define that x value is less than or equal to 0 also. Including with this less than or equal to 0, we can define minus x. Then in some cases we can define x is greater than or equal to 0 as the positive value. That is x. See this. This is the graph of modulus of x. That is, for இங்க modulus of x ன்னு கொடுத்திருக்காங்களா? So plus or minus 1 ன்னு எழுதிக்கலாம். So நீங்க இப்போ இங்க plus 1 போட்டாலும் answer plus 1 தான் கிடைக்கும். minus 1 ன்னு substitute பண்ணியிருந்தாலும் plus 1 தான் கிடைக்கும். So நீங்க x value வந்து 1 ன்னு எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா y value 1 ன்னு தான் கிடைக்கும். அதே சமயத்துல x value minus 1 ன்னு எடுத்திருந்தாலும் y ஓட value 1 ன்னு தான் கிடைக்கும். So இப்படியே plot பண்ணிட்டே போனோம்னா we will get the graph like this. This is the graph of modulus of x. Next we are going to see Signum function. Function f from R to R defined by f of x equal to x divided by modulus of x if x not equal to 0. x ஓட value 0 இல்லாத போது
we can define the signum function as x divided by modulus of x. For example, x ஓட value 3 ன்னு எடுத்துட்டோம்னா divided by modulus of 3 ன்னு போடுவோம். So modulus of 3 ஓட value 3 தான். So 3 divided by 3 value is plus 1 ன்னு கிடைக்கும். Suppose if you are taking the x value as minus 3 means minus 3 divided by modulus of minus 3. Modulus of minus 3 ஓட answer என்னன்னா plus 3 தான். ஆனா இங்க numeratorல minus 3 இருக்கனால cancel பண்றப்ப minus 1 ன்னு கிடைக்கும். So x ஓட value not equal to 0 னா நம்ம என்ன value substitute பண்ணாலும் x க்கு பதிலா we will get either positive 1 or negative 1. That is plus 1 or minus 1. If x equal to 0 means we will get f of x as always 0 because 0 divided by anything is 0. That concept is called the signum function. This function is denoted by SGN. Let us see the graph. See this graph. So if you are substituting x value as positive value means we are always getting plus 1 as the answer. If you are substituting 0 means 0 alone as the answer. Okay, here modulus அப்படிங்கறனால அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து போட்டுருக்காங்க. அதே மாதிரி நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ்ல எந்த நம்பர் சப்ஸ்டிட் பண்ணாலும் we will get negative 1 only. That is minus 1 only. Next we are going to see the greatest integer function. The function f from R to R defined by f of x is the greatest integer less than or equal to x. So இந்த xங்கிற வேல்யூவோட ஒன்னு லெஸ்ஸா இருக்கணும் அல்லது ஈக்குவலா இருந்துக்கலாம்னு சொல்லிருக்காங்க. Is called the integral part of the function or the greatest integer function or the floor function. This function is denoted by so floor functionங்கறனால L மாதிரி சிம்பல் போட்டு அதுக்கு இடையில x எழுதணும். See this is the graph of floor function. So அப்பலாம் ஒரு நம்பர் லைன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 1 by 5 அப்படின்னா நம்ம எங்க பிளாட் பண்ணுவோம்னா 1 க்கு அப்புறம் 1 by 5 பிளாட் பண்ணுவோம். Isn't it? So அதுல integer function என்ன அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற values தான் integer value. That is greatest integer. Okay, that is called the floor function. Next we are going to see the seal function. Seal means இந்த மாதிரி symbol போடணும். மேல இருக்கிற மாதிரி போடணும். The function f from R to R defined by f of x is the smallest integer greater than or equal to x. So இந்த x ஓட எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா smallest integer இருக்கணும். Sorry, greater than or equal to x இருக்கணும். Okay, that is the smallest integer greater than or equal to x. See this graph. So இப்போ நம்ம ஒரு வேல்யூ எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்குன்னா அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற integer values எடுத்துக்கணும். Let us see this. Here 1 by 5 means 1 அடுத்து தான் 1 by 5 இருக்கும். So அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற next value 2 தான் வந்து seal function ஓட வேல்யூவா எடுத்துக்கணும். So அதே மாதிரி 7.23 அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற integer value வந்து 8. That is given here greater than or equal to x. Next minus 2 1 by 2 means so நம்பர் லைன்ல இந்த பாயிண்ட் எங்க மார்க் பண்ணுவோம்னா -3 க்கும் -2 க்கும் இடையில மார்க் பண்ணுவோம். So அதுல greatest value -2. So அதுலயே முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூ தான் -3. So floor functionல -3 ன்னு எழுதணும். seal functionல -2 ன்னு எழுதணும். இப்போ integer numbersல டைரக்டா கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த டைரக்டா அந்த ஆன்சர்ஸ் எழுதிக்கலாம். Now we are going to see types of functions. Already நம்ம 10th standardல படிச்சிருக்கோம் 1 to 1 function, on to function. So அத பத்தி தான் இங்க பார்க்க போறோம். Let us see the definition. A function f from a to b is said to be 1 to 1 if x comma y belongs to a. That is இங்க fங்கிறது name of the function, aங்கிறது domain, bங்கிறது codomain. இப்ப domainல இருந்து 2 elements எடுத்துக்கிறோம். x comma y belongs to a and x not equal to y. x உம் y உம் வந்து வேற வேற values. அப்படி இருந்ததுன்னா which implies f of x is not equal to f of y. இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணுச்சு அப்படின்னா then we can say the given function as 1 to 1. or இங்க not equal to னா இங்கேயும் not equal to வரணும். அல்லது it is equivalently f of x equal to f of y which implies x equal to y. So இது ரெண்டு ஈக்குவலா இருந்தா x equal to y ங்கிறது ஈக்குவலா இருக்கணும். Then the function is said to be 1 to 1. Next one is a function f from a to b is said to be onto function. That is onto if for each b belongs to capital letter B. That is B is the element. This capital B represents the name of the codomain. Okay.
there exists at least one element A belongs to capital A such that f of A equal to B. That is, f is the name of the function. This small letter A belongs to this A is equal to that element in the B. Okay, this is called the onto function. That is, the range of f is B. So range வந்து என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா elements in B ஆ இருக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க. See, another name for one-to-one function is injective function. Onto function is surjective function. A function f from A to B is said to be bijective if it is both one-to-one and onto. Okay, so on one-to-one function க்கு பேரு injective function சொல்லுவாங்க. Surjective னு onto function சொல்லுவாங்க. ரெண்டுமே இருந்தது அப்படின்னா, that is both one to one and onto function na, it is called as the bijective function. Let us see this arrow diagram. So இங்க ஒரு elementல இருந்து ஒரு elementோட தான் map ஆயிருக்கு. Okay, so this function is called as one to one function. So இங்க codomainல extra elements இருக்கலாம். ஆனா domainல எல்லா elementsம் codomainல ஏதாவது ஒரு elementோட map ஆயிருந்தாதான் we can say this as a function. So இது ஒரு corresponding ஒரே ஒரு elementக்கு, that is each pre-image has only one image. அப்படி இருந்தது அப்படின்னா we call that function as one to one. So இங்க பாத்தீங்கன்னா onto function there is no extra elements in that codomain. That is, range must be equal to codomain. Okay, that is A is mapped to X and B and C are mapped to Y. So this is called as function. The name of the function is onto. Some important results. Let A and B be two sets with m and n elements. So A contains m number of elements, B contains n number of elements. So நம்ம இப்ப ரெண்டு diagram consider பண்ணிக்கலாம். அதுல first xங்கிறதுல 3 elements இருக்கு, yங்கிறதுல 2 elements இருக்கு. அதே இது secondல xங்கிறதுல 2 elements இருக்கு, yங்கிறதுல 3 elements இருக்கு. Let us see the results. There is no one-to-one function from A to B if m greater than n. That is, m value greatest value இருந்தது அப்படின்னா there is no one-to-one function. See this here, x, that is m represents the number of elements in the first set. So இங்க greater number of elements இருந்தது அப்படின்னா there is no one-to-one function. Second result is, if there is an one-to-one function from A to B, then m less than or equal to n. அதே இது வந்து m ஓட value smallest number இருந்தது அப்படின்னா there is a one-to-one function. That is the second diagram. Third one is, there is no onto function from A to B if m less than n. That is, m is the smallest number அப்படின்னா there is no onto function. See this second diagram. So இங்க வந்து onto function வராது because இங்க y is not equal to range, isn't it? That is, codomain is not equal to range. So this is not an onto function. If there is an onto function from A to B, then m greater than or equal to n. இதே இது m ஓட value greatest value இருந்தது அப்படின்னா we can have onto function. So இந்த first diagramல பார்த்தோம்னா number of elements mங்கிறதுல வந்து greatest number இருந்ததுன்னா this is called an onto function. That is, the range is equal to codomain. See the fifth one, there is a bijection from A to B if and only if m equal to n. Bijection means both one to one and onto. That is called the bijection function. So ரெண்டுமே satisfy பண்ணனும் அப்படின்னா then m equal to n. Number of elements ரெண்டு செட்ல equal இருந்தா மட்டும்தான் then there is this bijection function. If there is no bijection function from A to B if and only if m not equal to n. ரெண்டுலயும் ஈக்குவலா இல்ல number of elements அப்படின்னா அங்க bijection function கிடைக்காது. We are having another note. A function which is not onto is called an into function. Onto ஒரு function இல்ல அப்படின்னா that function is called an into function. That is, the range of the function is a proper subset of its codomain. That is, proper subset means not equal to, the range is not equal to codomain. Now we are going to see example 18th sum in chapter 1. If f from R to R is defined as f of x equal to
2x square minus 1. Find the pre-images of 17, 4 and minus 2. Listen this sum. Here we want to find the pre-images. So, எங்க இருக்கிற elements எல்லாம் pre-image ன்னு சொல்லுவோம்னா domainல இருக்கிற elements தான் pre-images ன்னு சொல்லுவோம். So, domainல இருக்கிற elements தான் நம்ம இங்க என்னன்னு சொல்லுவோம்னா x ன்னு சொல்லுவோம். That is f of x equal to. So, this x value only we want to find. Okay, இங்க f of x ஓட value கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம x ஓட value கண்டுபிடிக்கணும். Let us see the solution. To find the pre-image of 17, how to solve the equation 2x square minus 1. இந்த f of x க்கு பதில் என்ன substitute பண்ணனும்னா 17 substitute பண்ணனும். Next இந்த minus 1 இந்த சைடு வரும்போது என்ன ஆயிடும்னா plus 1 ன்னு ஆயிடும். What is 17 plus 1? Yes, 18. So 2x square equal to 18 வரும். So x square equal to 18 by 2 cancel பண்ணோம்னா 9 வரும். So x square equal to 9 அப்படின்னா x equal to plus or minus 3. அதுதான் இங்க எழுதியிருக்காங்க. So this 3 and minus 3 are the pre-images of 17. That is in the domain la இந்த side 17 இருக்கும். இங்க வந்து 3 யும் minus 3 யும் map இருக்கும். Next 2x square minus 1 equal to 4. இங்க next 4 க்கு pre-image கண்டுபிடிக்க போறோம். This minus 1 come this side plus 1. So 4 plus 1 is 5. So x square equal to 5 divided by 2. So x equal to கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா plus or minus square root of 5 by 2 கிடைக்கும். So அதுதான் இங்க எழுதியிருக்காங்க. Next we are going to find the pre-image of minus 2. So that you have to take 2x square minus 1 equal to minus 2. This minus 1 comes this side plus 1. So minus 2 plus 1 means minus 1. Next இந்த 2 கீழ வந்துச்சு அப்படின்னா x square equal to minus 1 by 2 கிடைக்கும். Which has no solution in R. ஏன்னா இப்ப x ஸ்கொயர் ஓட ஆன்சர் minus 1 by 2 னா x ஓட ஆன்சர் ரூட் போடுவோம். ரூட்டுக்குள்ள நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வச்சு நம்ம படிச்சது கிடையாது. So which has no solution. That is minus 2 has no pre-image. Horizontal test. Let us see this diagram. In this diagram, x-axis represents the domain, y-axis represents the codomain. The curve represents a function from closed interval 0 to 4. That is, in this closed interval 0 to 4, the curve is a function which is not onto if the codomain contains closed interval 1, 3. But this function is not onto since this horizontal line does not meet the curve at any point within this interval 1 to 3. See this diagram. Here, this horizontal line intersects the curve exactly at one point. So, the curve represents a 1-to-1 function from closed interval 0 to 4 to R. Here, R represents the real number system. That is, Y is the real number. Okay. At the time, this curve represents a 1-to-1 function. Let us see the diagram. Here, the given curve touches the horizontal line at more than one point. So, the curve represents a function from closed interval 0 to 4 to R, which is not 1-to-1. So, ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல டச் பண்ணியிருந்தா நம்ம வந்து அதை 1-to-1 function சொல்லலாம். இங்க more than one pointல டச் பண்ணியிருக்கனால it is not 1-to-1. Let us see the note. Testing whether a given curve represents a 1-to-1 function, onto function or not by drawing horizontal lines is called horizontal line test or simply horizontal test. That is, ஒரு curve வந்து 1-to-1 function இல்ல onto function கண்டுபிடிக்கணும்னா we can use this horizontal line test. Now we are going to see example 21st sum in chapter 1. Find the largest possible domain for the real valued function f defined by f of x equal to square root of x square minus 5x plus 6. So domain na என்னன்னா possible values of x தான் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So இங்க இருக்கிற terms பார்த்தோம்னா square rootக்குள்ள இருக்கு ஒரு quadratic expression. So இதோட values வந்து பாசிட்டிவா இருந்தா மட்டும்தான் we will get the f of x value. So இந்த terms வந்து எப்பெல்லாம் பாசிட்டிவா இருக்கும்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க போறோம். Let us see the solution. So அந்த கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதுக்காண்டி இங்க இருக்கிற quadratic equation equal to 0 ன்னு போட்டு solve பண்றோம். At the time we get the x values as 2 and 3. Next you have to draw the number line. So number line எப்படி வரையணும் அப்படின்னா minus infinity இந்த லாஸ்ட்ல எழுதணும்
இந்த லாஸ்ட்ல பிளஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு எழுதணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்ச எக்ஸ் வேல்யூஸை அசெண்டிங் ஆர்டர்ல எழுதணும். ஸோ இங்க 2 3 இருக்கனால 2 ஃபர்ஸ்ட் எழுதியிருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் 3 எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா we will get 3 intervals. ஸோ அது என்னென்ன இன்டர்வல்ஸ் அப்படின்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 2, இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஒரு இன்டர்வல், நெக்ஸ்ட் 2ல இருந்து 3 வரைக்கும் ஒரு இன்டர்வல், நெக்ஸ்ட் 3ல இருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஒரு இன்டர்வல். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to substitute. இந்த இன்டர்வல்ஸ்க்கு இடையில ஒவ்வொரு பாயிண்ட் எடுத்து நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்க போறோம். ஸோ டேக் எனி பாயிண்ட் இன் the interval minus infinity comma 2. So அது என்னன்னு எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா x equal to 1 எடுத்துக்கிறாங்க. So clearly நீங்க x equal to 1 எடுத்து இதுல substitute பண்ணீங்கன்னா we will get positive value. So x க்கு பதிலா 1 substitute பண்ணோம்னா 1 square, இங்க x க்கு பதிலா 1 substitute பண்ணோம்னா minus 5, இங்க plus 6. So 1 plus 6 னா 7, 7 minus 5 அப்படின்னா 2, that is positive. Next, take any point in the interval 2, 3. இந்த 2, 3 குள்ள ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தோம்னா என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா 2.5 எடுத்திருக்காங்க. அதை இதுல இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா we will get the negative answer. Similarly, take any point in the interval 3, infinity. இங்க 4 எடுத்திருக்காங்க, அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா நமக்கு பாசிட்டிவ்னு கிடைக்குது. அதே சமயத்துல at x equal to 2 and 3, that is இந்த இதுல 2வும் 3யும் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா இது ரூட்டுங்கிறதுனால ஆன்சர் கண்டிப்பா 0 தான் கிடைக்கும். So the value of x square minus 5x plus 6 is 0. So 2லையும் 0 கிடைக்குது, 3லையும் 0 கிடைக்குது. So இந்த இதுல நெகட்டிவா ஆன்சர்ஸ் கிடைக்குது. That is இந்த இன்டர்வல் 2, 3. So இந்த நெகட்டிவ் கிடைக்கிற இன்டர்வல்ல விட்டுட்டு மீதி இருக்கிற ரெண்டு இன்டர்வல்ல மட்டும் நம்ம ஆன்சர்ஸா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். Hence the domain of square root of x square minus 5x plus 6 is this minus infinity to closed interval 2 union then closed interval 3 to infinity. So இந்த ரெண்டு இன்டர்வலும் நமக்கு ஆன்சரா வர்றதுனால யூனியன் போட்டிருக்காங்க. ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிங்கிறதுனால இது ஓப்பன் இன்டர்வலா ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே நம்ம க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் போடக்கூடாது. இந்த பிராக்கெட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ க்ளோஸ்டு இன்டர்வல்னா அந்த நம்பர் இன்க்ளூட் ஆகும்னு அர்த்தம். ஸோ இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியோ பிளஸ் இன்ஃபினிட்டினா அது என்ன நம்பர் நமக்கு தெரியாது. ஸோ யூ ஹவ் டு யூஸ் த open interval for that. Here we are having one note. Draw the number line and plot the intervals to get the required domain interval. So இந்த intervals mark பண்ணி தான் இந்த required ஆன domain interval கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. For that the number line is very useful. Let us see the example 22nd sum in chapter 1. Find the domain of f of x equal to 1 divided by 1 minus 2 cos x. So domain நாலே x க்கு என்னென்ன possible values தான் substitute பண்ணலாமோ அதுக்கு பேர் தான் domain சொல்லுவாங்க. So let us see the solution. The function is defined for all x belongs to R except 1 minus 2 cos x equal to 0. That is x ஓட value வந்து belongs to all real numbers except this denominator 1 minus 2 cos x equal to 0. Because இந்த term வந்து denominatorல 0 வந்தது அப்படின்னா 1 by 0 ஓட ஆன்சர் இன்ஃபினிட்டின்னு மாறிடும். ஸோ அந்த ஆன்சரை தவிர ரியல் நம்பர்ஸ்ல எக்ஸுக்கு பதிலா என்ன வேணாலும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் except cos x equal to 1 by 2. இந்த term எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னா this plus 1 come this side minus 1. ஸோ அந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் ஆயிட்டு 2 cos x equal to 1 கிடைச்சிருக்கும். ஸோ cos x equal to 1 by 2. ஸோ 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருக்கோம். காஸ்ல எந்த வேல்யூக்கு நமக்கு 1 by 2 கிடைக்கும்? எஸ் 60 டிகிரிக்கு கிடைக்கும். அதை தான் இங்க ரேடியன்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க பை பை 3ன்னு. தட் இஸ் except cos x equal to 1 by 3. cos xக்கு பதிலா 1 by 2 இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஆன்சர் இன்ஃபினிட்டின்னு மாறிடும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த நம்பரை தவிர மீதி எந்த நம்பர்ஸ் வேணாலும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. This is the general solution for cos x equal to 1 by 2. So இதை நம்ம trigonometryல elaborate படிப்போம். That is except this x equal to 2n pi plus or minus pi by 3 for all n belongs to z. Hence the domain is R minus. Here minus means except. Here R represents the real number system. So real numbersல except இந்த term தவிர எல்லா நம்பர்ஸும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. That is R except set of all 2n pi plus or minus pi by 3. Here for all n belongs to integers. Now we are going to see example 23 in chapter 1.
find the range of the function f of x equal to 1 divided by 1 minus 3 cos x. ஸோ இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரேஞ்சுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ரேஞ்ச் மீன்ஸ் இந்த வரப்போகிற ஆன்சர்ஸ் வந்து எந்த நம்பர்லேருந்து எந்த நம்பர் வரைக்கும் வரும்னு சொல்லிட்டு தான் கொஸ்டின். லெட் அஸ் see the solution. இங்கே cos xன்னு கொடுத்துருக்கனால range of the cos x என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். that is already known. The range of the cos x is minus 1 to 1. So cos x ஓட வேல்யூ minus 1ல இருந்து 1 வரைக்கும் தான் இருக்கும். அதை என்ன ஃபார்மட்ல எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா minus 1 less than or equal to cos x less than or equal to 1. ஸோ இந்த டேர்ம்ல நம்ம 1 minus 3 cos xங்கிற ஃபார்மட்டுக்கு மாற்ற போகிறோம். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே 1 minus 1 இருக்கு. ஸோ மைனஸ் 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது minus 3 into minus 1 வந்து plus 3 ஆயிடும். ஸோ நெகட்டிவ் டேர்ம்ல பண்றதுனால இந்த less than or equal to sign greater than or equal to sign மாறிடும். Then here minus 3 cos x, here also greater than or equal to minus 3 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த டேர்மை அப்படியே மாத்தி எழுதுறாங்க. தட் இஸ் இங்க இருக்கிற minus 3 இந்த டேர்மை ஃபர்ஸ்ட் கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா minus 3 less than or equal to minus 3 cos x less than or equal to plus 3 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் இங்க 1 மைனஸ் இருக்கிறனால எல்லா டேர்ம்லயும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ 1 minus 3 less than or equal to 1 minus 3 cos x less than or equal to here 1 plus 3 கிடைக்கும். This is nothing but minus 2 less than or equal to 1 minus 3 cos x and we are separate this as the two terms. 1 minus 3 cos x less than or equal to 4. அப்படின்னு ரெண்டு டேர்மா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ we are taking the reciprocals. ஏன்னா இங்க 1 by தானே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ reciprocal எடுத்தோம்னா once again this less than or equal to sign is changed into greater than or equal to sign. ஸோ அதுக்கு பதிலா இவங்க என்ன எழுதிருக்காங்கன்னா இந்த டேர்மை இந்த சைடு கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க, இந்த டேர்மை இந்த சைடு கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ we will get 1 divided by 1 minus 3 cos x less than or equal to minus 1 by 2. Here minus 2 இருக்கனால reciprocal எடுக்கும் போது minus 1 by 2 மாறிடும். And similarly for this term. So reciprocal எடுத்தோம்னா 1 divided by 1 minus 3 cos x. This less than or equal to is changed into greater than or equal to. This 4 is written as 1 by 4. That is, this answer is 1 by 1 minus 3 cos x value is less than or equal to minus 1 by 2. So that is written as, இப்போ எப்படி இருந்ததுன்னா minus 1 by 2ங்கிறது தான் biggest number. So அதுக்குள்ள இருக்கணும் அப்படின்னா open interval minus infinity comma minus 1 by 2 closed interval எழுதிக்கலாம். andங்கிறனால யூனியன் போட்டிருக்காங்க. 1 by 1 minus 3 cos x value is greater than or equal to 1 by 4. 1 by 4 ஓட அதிகமா இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ closed interval 1 by 4 comma infinity சொல்லியிருக்காங்க. கிரேட்டரா இருக்கணுங்கிறதுனால இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ range of f is open interval minus infinity comma minus 1 by 2 union closed interval 1 by 4 comma infinity. Thank you students.